With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 1 of 4. Etc. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. 저희 방송은 다양한 언어를 제공합니다. 다음을 참고하세요. suprememastertv.com/schedule. Die deutschen Leute, die sind sehr ehrlich, weißt du. Sie sagen, was sie meinen und sie meinen, was sie sagen. Sehr genau. Sehr genau, sehr Ordnung. Zu viel Ordnung. Aber sehr Langweilig? Ja, weil, also diese Ton und... Oh, meinst du die Sprache? Ja. Ja, sage ich immer so. In Englisch, wir sagen Butterfly, ne? In Vietnam sagt con bướm, in Deutsch Schmetterling. Yeah. Schmetterling. The stomach ache, Magenschmerz. Schaut so erschreckend aus, weißt du. Aber es ist cute. Please keep watching to find out more. Be vet, go green, do good, wise living. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English with subtitles in Arabic, Olassis, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, Thai, and Ukrainian or Iranian. A friendly greeting to learn in the Kurdistan region is Slav, meaning hello in Kurdish Sorani, one of the dialects spoken by the Kurds. My name is Lilan. The optimistic Kurdish people are grateful to Allah for all the beautiful creations and resources that He bestows on us. Kurdistan is a geographic area in Western Asia that comprises parts of Turkey, Iraq, Iran, and Syria. The region has been defined for its majority population of Kurdish people. Kurdistan is graced with many mountains considered sacred by the Kurds. Wide plains also support the growth of grains and other crops. Kurds love music, and their traditional instruments include the flute, drums, and oud, which is similar to a guitar.
Songs which have been passed down orally through the generations tell epic tales of love and heroes. Kurdish folk arts include the ancient traditions of carpet weaving, embroidery, and the making of metal ornaments. Among the outstanding Kurdish people of today is Nadia Murad, a human rights activist who is also a UN Goodwill Ambassador and a Nobel Peace Prize laureate. The capital Erbil is a magnificent and bustling city. Its historic center is the Erbil Citadel, a UNESCO World Heritage Site and one of the longest continuously inhabited communities in the world. Erbil also has a large bazaar with everything from fresh produce to arts and crafts. In the city, the Kurdish cultural heritage is also honored in places like the Imam Khalil Tea House, as well as shops displaying vibrant traditional attire and beautiful Islamic prayer beads. Wasn't Kurdistan gorgeous? We hope you enjoyed its scenic vistas as much as we did, esteemed viewers. May the radiant sunlight that shines through the rustling leaves inspire you to appreciate the beauty of Allah's creation. Save lives. Humans or animal people. Get immense merits. For decades, Supreme Master Ching Hai Vegan has illuminated our world with her divine teachings. A fully enlightened master, she imparts the Kuan-Yin method of meditation to those desiring to immediately discover the God nature within, to achieve in one lifetime eternal liberation from the cycle of transmigration. The Kuan-Yin method has been practiced by all enlightened masters, such as the worshipped world-honored One Shakyamuni Buddha vegan, the worshipped Son of God Jesus Christ vegetarian, the venerated master and philosopher Confucius vegetarian, the venerated Lord Krishna vegetarian, the venerated master and philosopher Lao Tzu vegan, the venerated Lord Mahavira vegan, the beloved Prophet Muhammad vegetarian, peace be upon him, Sri Guru Nanak Dev Ji vegetarian, and many more.
Supreme Master Ching Hai Vegan emphasizes that if we always remember God, render selfless service to others, and follow the laws of the universe, we will reach our highest potential as humans and truly understand our purpose on earth. An extraordinary living example of compassion, she lovingly and regularly sends material and financial assistance to refugees, the homeless, natural disaster victims, and others needing relief. Supreme Master Ching Hai Vegan respectfully thank all special individuals, organizations, leaders, and governments for all your genuine, loving, ongoing support. May heaven bless you forevermore. We, the Supreme Master Ching Hai International Association members, are also sincerely grateful for your expressive kindness, wishing you the best. Supreme Master Ching Hai Vegan receives love and recognition from various organizations, media, governments, individuals, and many awards, such as the 2006 Gusi Peace Prize, considered the Nobel Peace Prize of the East, the World Spiritual Leadership Award in 1994, the Mahavir Award in 2008, February 22nd and October 25th, both proclaimed as the Supreme Master Ching Hai Day, an honorary citizen of the United States, etc., and has been honored throughout the years with numerous other awards and accolades for her outstanding philanthropic and humanitarian deeds. etc. We apologize for not being able to show many other awards and honors for lack of space and time. Supreme Master Ching Hai Vegan respectfully thank all special individuals, organizations, leaders, and governments for all your genuine, loving, ongoing support. May heaven bless you forevermore. We, the Supreme Master Ching Hai International Association members,
are also sincerely grateful for your expressive kindness. Wishing you the best. A true voice for our beautiful animal friends, Supreme Master Ching Hai Vegan promotes the peaceful, loving plant-based diet and envisions with humanity's awakening to the sacredness of all life. A tranquil and glorious all-vegan world where people of both animal and human kingdoms live in respectful harmony. Her initiatives included alternative living flyer distribution, the International Vegan Restaurants, Loving Pot, vegan food companies, vegan fair products, Supreme Master Television, as well as writing and speaking to influential government and media leaders, participating in televised conferences on climate change, etc. Whether we're aware of it or not, her efforts have had an enormous influence on global awareness of the animal people-friendly lifestyle and how this benevolent way can bring lasting peace among nations while saving our planet from climate change and disasters. Supreme Master Ching Hai Vegan has traveled worldwide and held discourses with the public and her disciples on a variety of spiritual topics. Today, we are blessed to present the insightful gathering entitled Assembly of Love, Part 4 of 11 on Between Master and Disciples, given in English, All Access or Vietnamese and German on October 3rd, 2006 in Malaga, Spain. We pray for Ukraine or Ukraine. Đêm qua ta mơ chăn gối hiền hòa, trầm thoáng hương đưa ngày đó mặn mà. Người còn bên ta, tình còn bao la, tình còn bao la. Deutschland ist schon zu kalt, gehen wir da, werden wir sterben, sofort. Ja, also, lieber kaufen wir dort einen Friedhof. Ja, dann kann man sofort liberated, ne? Frei. Ja, wir sind alles dorthin gehen und befreien uns. Befreien uns sofort, ne? Braucht man keine, das ist auch eine gute Idee, weißt du? Wenn wir jetzt was dort kaufen, dann braucht man kein Haus bauen, keine Häuser bauen, keine Boot, keine Autolin brauchen wir auch nicht. Wir gehen dorthin mit Bussen zusammen und dann sterben wir zusammen. Ganz fertig, ganz schnell. Ja? Alle Sorgen, alle Probleme gelöst. Ja, das ist auch schon eine Idee. Ne? Ja, für die Leute, die sofort nach Himmel gehen wollen, das ist auch sehr bequem. Ja, also. Ja, eigentlich kann man auch, aber sehr, im Sommer ist sehr angenehm. Okay, hier ist Klagenfurt, weißt du? Da, wir sind in der Nähe da, okay? Ja, Wörthersee. Nähe Klagenfurt, ja? Und kann man das Airplane nach Slowenien, Ljubljana Airport nehmen, ja? Oder kann man auch nebenan der Sachsgräf oder hier Airport? Nein, ist hier. Hier. Ja, hier ist auch in der Nähe von der See, ne? 3 Stunden oder 2 Stunden. Ja, dann man in Italien. Ah, Mensch. Ja, kann man auch Ljubljana. Ne? Đừng có nói thêm nói thắt ra. Cái nó kêu là gì nhưng mà hồ thôi, và biển rồi có biển còn có hồ nữa làm gì bên đó biển hồ. Cái hồ nhỏ xíu à. Nhưng mà cái hồ mà ấm nhất cái bên nước Áo đó. Ok. Thôi được rồi, từ từ tính sau. Ai da.
I don't know. I also don't like to go to Austria too much. You know why? It's inland already. I like to live by the sea. I got the hotel, but I don't go there. Just in case, backup plan. Plan B. And then I'm looking around, here to see if there's anything better. I'm very picky. Look for many months already. I don't find anything. Yeah, I don't find anything yet. But maybe one day we'll find it. Who knows? Yeah. Maybe. Huh? Ja, die kon al het Englisch verstehen. Also sag ich, dass vielleicht finden wir einen Tag. Ja, das Zentrum. Vielleicht, wer weiß, ja? Das Leben ist immer voller Surprise. Überraschung. Ja, Duisburg, mein Gott, forget it. Ja, es ist, schaut schon aus. Man gewöhnt sich dran, wo man lebt, ne? Also für euch Duisburg ist das Schönste, ne? Am schönsten. Das kann ich verstehen. Aber möchte ich so gern near the sea bleiben, weißt du? Near das Meer. Ja, ist schön, ha? Und wenn ihr kommt, könnt ihr immer relaxen, ne? Oder schwimmen. Aber man muss bitte wissen, wie schwimmen, ha? Muss zuerst vielleicht lernen, okay? Nicht warten, bis ich schon ein Center kaufe und dann komme, ich konnte es nicht. Letzte Minute, ne? Also muss man ein Zentrum wechseln, weißt du? Gehen wir im Land, kaufen wir ein anderes, weil sie nicht schwimmen können. Nicht du allein, die da. Genau, ha? Ja, ich kann ein bisschen. Ich bin auch da an dem Meer aufgewachsen. Ein bisschen. Das heißt, ich kann nicht sehr weit schwimmen. Und wenn ihr runtergehen, dann kann ich nicht retten. Das heißt das, okay? Ha? Ja, das ist auch schon, ne? Ja. Warum nicht, ja? Das ist nicht einfach, irgendwie zu kaufen. Aber kaufen ist ja schön, aber ich weiß nicht, ob ihr kommen oder was. Wenn man so lange zusammenlebt, vielleicht noch wieder scratchen. Ja. Weißt du? Never mind, ne? Komm auf was, ne? Whatever, yeah? Whatever. We will see, okay? Yeah. But I like it. Ich mag schon einen Platz für euch haben. Ich mag schon. Ich mag schon. Sehr gerne. Ja, auch. Ey. Vielleicht können wir den Platz hier richtig beantragen. Und das? Und dann danach können wir immer ein paar Monate erst hierher kommen. Ja, ist kein Problem. Kein Problem. Wir können immer noch ein bisschen. Ja. Schwimmen? Ja, aber hier kann man nicht schwimmen. Sie haben gesagt, nur 10 oder 10 Minuten. Ja, mit dem Bus. Bus. Man hat nicht so viel Bus. Zu Fuß. Ja, schneller. Zu Fuß kann ich, ja. Dann brauchen wir aber nicht zurückkommen, weißt du. Wenn wir dorthin gehen, alles kaputt auf dem Strand, niemand schwimmen kann. Und dann kommt nicht mehr zurück, weil es so müde ist. Laufen. Ja, okay. Ja, später. Okay, vielleicht. Wenn nicht, dann ist okay. Wir haben viele kleine Zentren. Kommen wir hier oder wir haben Österreich. Zurzeit wollte ich das Österreich fragen, ob wir auch ein Marquis machen können. Aber ich weiß nicht, ob wir das genug Land haben. Da ist es so klein, weißt du, weil es Kurort. Jeder hat klein Stückchen. Ja, wir haben schon groß, aber nicht so groß. Nicht so groß. Wir können auch in Gruppen kommen, ne? Zuerst, wir machen wie Lotto, weißt du? Und dann, wenn ich etwas raussehe, wo ist das? Oh, Deutschland mache ich nicht noch wieder ein. Österreich oder so.
Ja, kann man auch sagen. Aber das ist so mühsam, weißt du? Weil manchmal deutsche Leute kommen wollen, aber konnten nicht. Ja, oder Deutschland sehr viel und Österreich sehr wenig. Das ist auch nicht schön. Ja. Okay, never mind. I'm too tired. Talking German is so tiring. Warum das deutsche Sprache so mühsam? Ha? So schwer. Meine. Ha? Natürlich findest du nicht schwer. Ja, ich finde auch, die Vietnamesisch ist auch nicht schwer, weißt du. Nicht schwer, überhaupt nicht. Man muss alle Buchstaben aussprechen. Ja, und sie ändert sich immer. Dem, dir, die, das. Ja. Als ich Deutsch gelernt habe und morgen will ich noch nicht gefrühstückt haben und dann Deutsch sprechen, keiner kann mich verstehen. Weil ich muss immer sagen, ganz laut und ganz alle Buchstaben aussprechen. Ja, die deutschen Leute, die sind sehr ehrlich, weißt du. Sie sagen, was sie meinen und sie meinen, was sie sagen. Sehr genau. Ha? Sehr genau, sehr Ordnung. Zu viel Ordnung. Aber sehr langweilig. Langweilig? Meinst du? Hey. Gibt auch Deutsche da hinten, weißt du? Ich habe keine Angst. Ja. Warum langweilen sie dich? Ja, weil also diese Ton und... Oh, meinst du die Sprache? Ja. Ja, sage ich immer so. In Englisch wir sagen Butterfly, ne? In Vietnam sagt con bướm, in Deutsch Schmetterling. Schmetterling. Ja, the stomach ache, Magenschmerz. Schaut so erschreckend aus, weißt du. Aber es ist cute. Ist aber schön, die deutschen Leute sind sehr schön, ne? Die Männer so schön, ne? Die Frauen auch so schön, ne? Sie sind schon auf dem Herzen, ne? Im Herzen, sehr schön, oder? Sehr treu, oder was? Ja. Gentleman. Zuverlässig, ja. Sehr zuverlässig. Sehr zuverlässig. So zuverlässig. Ja. Okay, man kann nicht alles haben, weißt du? Das ist sehr zuverlässig. Das ist wirklich. Früher habe ich eine Bank in Thailand, ne? Ich habe noch keine und das war die erste, weil ich gehe immer im Ausland und habe kein Geld. Also sie haben mir eine Bank aufgemacht, damit ich ein Credit Card habe, damit ich tanken kann, weißt. Also diese Bank gibt einen Manager, ne? Und sie heiratet eine Thailänderin, ja. Und alle die ganzen Angestellten in dieser Bank sagt immer, ich werde einen deutschen Mann heiraten. Ja, weil dieser Manager ist sehr Gentleman, ne? Zu seiner Frau. Und dann alle die Angestellten immer schauen und, weißt du, ja, wie gut sind die deutschen Männer, ja. Müssen wir nach Deutschland alles gehen und einen deutschen Mann finden. Sie sagen nur so, aber sie gehen nicht, sie sind schon alles heiratet, weißt du, zu spät. Ja? Also wirklich, die deutschen Männer sind so schon? Deutsche Männer sind. Viel besser als die Asiaten. Wir haben ja so viel gehört, dass die asiatischen Männer die Frauen schlagen, oder? Nein, sie schlagen nicht, wir schlagen ihnen. Jetzt ist alles umgekehrt. Umgekehrt. Hast du falsch gehört? Also, ich sage euch eine Witze, okay? Wenn ich erinnern kann. Also, es gibt es gibt einen Mann und Frau, zum in der Kirche gehen zum Heiraten. Und nachdem lebt sein Neben und sowas. Und dann sie sagt, okay, jetzt ich erkläre euch Mann und Frau. Und dann der Mann sagt, wer waren wir früher dann? Wer waren wir früher?
Mann und Frau. Husband and wife. Aber in Deutschland, ich erkläre euch Mann und Frau. Und der Mann sagt, was waren wir denn früher? Versteht? Das ist Deutsch. Schön, ne? Okay, geht da. Ta-ta, go. Genug noch? Is there another group somewhere? Which one? Slovenia. Huh? Slovenia and Poland. Okay, okay. No, wir haben keinen Platz mehr. Hallo, geht da? Das ist schon lange hier. Wir haben schon gelacht und gut gegessen. Okay, das ist Zeit für euch alles, okay? Go. Ja, Deutschland. Ja, nimmst es. Ja, damit du geht weg. Damit du weggehst. Ja, I'm like... Ê, đừng có đạp người ta. Ja, wir schon. Wenn nicht genug, dann ich gebe mir. Keine Angst, keine Angst. Wenn nicht, dann gebe ich euch weiter. Nicht eilen, ja? Was denn? Kannst du nicht ruhig? Ja, bitte, langsam. Ja. Danke, Meisterin. Bitte schön. Ja, schade, wir haben nicht so viel Zeit, aber das ist auch schön. Eh? Schöne Sache, mit nicht so viel Zeit, right? Okay. Ja. Ja, vielleicht. Ja. Ich habe die Lektion gelernt. Eigentlich schulde ich Ihnen einen Euro. Ja? Das war in München. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Nein. Ich habe Sie erst hinterher wusste ich, dass Sie es waren. Ja? Hinterher. Sie kamen aus der U-Bahn. Ja? Und ich schulde gingen auf mich zu. Aha. Schauten mich an. Ja? Geben Sie mir einen Euro. Ja. Sie zu mir. Aha. Und ich sagte, das ist keine arme Frau. Ja. Mein Verstand. Aha. Und hinterher habe ich begriffen, dass der Verstand nicht recht hat, dass der Verstand die Situation nicht erkennen kann. Aha. Es war ganz anders. Aha. Erinnern Sie sich? No. Nein, okay. Ich dachte, ich schulde Ihnen vielleicht noch einen Euro. Muss nicht sein. Okay. Gute Besserung. Thank you, thank you. I love you too. Ja, vielleicht. Ja, gut. Ja, wir sehen uns wieder. Keine Angst. Okay, baby. Ja, okay, chị. Lấy đi để sư phụ tay mỏi rồi. Okay. Yeah, baby. Yeah, no problem. Me too. Ai, có dừng cái tay của chị. Yeah. Chắc đi. Tại có nhiều chuyện làm. Cảm ơn quý vị ha, quý vị cũng vậy. Okay, baby. Hey, you got it? Here, here. It's so few. From Berlin? Yeah, from Berlin. Thank you, Master. I'm Berlinerin. You're welcome. Welcome for everything. Yeah, take it. Some more? Enough? Voilà. Happy? Zufrieden? Seid ihr zufrieden, ja? Gut. Ich auch. Also. Đêm qua ta mơ theo cánh nhạn hồng, lạ lướt mây xanh thanh thang trời lộng, một đời thong dong, một đời thong dong. Russia, go home now. Shifting to a plant-based diet often initiates a virtuous cycle. By eating plant-based, you'll inevitably discover one healthy and delicious food after another, and that will in turn trigger a cascade of positive dietary changes. Eric Marcus, vegan. Tomorrow on Between Master and Disciples. Mistrzyni, czy z okazji moich dzisiejszych urodzin mogę Cię poprosić o drobny prezent?
A Czy możesz Toyota. dać mi kopniaka? A kick in the butt. I just beat him up. That's it. Jeszcze nie zbijecie cukierkami. Enough? Yeah. Make me angry. Złościłeś mistrzynię. Yeah, he wants to go up quick, right? On chce szybko wyjść na górę. Yes, you have to kick yourself, eh? Musisz sam się kopnąć. Yeah. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. The United States Virgin Islands is one of them. United States Virgin Islands. Virgin Islands Code. Acts of animal people abuse and neglect are considered misdemeanors or felonies, with the maximum punishment being 2 years of imprisonment and a $5,000 fine. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses, no more hurting, no more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. Enthused viewers, we thank you for your company for today's episode entitled Assembly of Love, Part 4 of 11 on Between Master and Disciples. Coming up next is The Holy Laws from the Essen Human Gospel of Christ, Part 1 of 2 on Words of Wisdom, right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television for more constructive programming. May Allah's light shine upon your souls. Be vegan, make peace, do good deeds. Heaven Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD.